Henrik from ProPower company. Welcome. And yes, welcome Henrik. And then also we have Antti, who is continuing after Henrik's, and we will go more detailed into pricing, which is very important area of doing business and find demand. إنه اليوم عندنا ضيف من شركة، عندنا ضيف اسمه هنريك من شركة اسمها ProPower. هاي الشركة راح شلون نقول ضمن أمثلة عن منتجاتها. ووراها نكمل ويا أنتي عن التسعير، أقصد التسعير إنه شلون تسعر خدماتك بالطريقة الصحيحة حتى تبيع مالتك الخدمة أو الاستشارة أو الشغل للأشخاص اللي أنت أو الشركات راح تشتغل وياهم. Okay. So my name is Henrik, and I'm here representing ProPower, and I'm here to tell you a little bit about what we do and offer. إنه اسمه هنريك وهو من شركة ProPower. هو بابا يعني راح يقول لنا شنو الخدمات أو المنتجات اللي ينطوها هاي الشركة أو يبيعوها هاي الشركة. So it's a family company, quite small. So there's me, my mother, and my father. And it was founded in 2017, and we're located in Helsinki, but mainly our work is outside of Helsinki, so we work all around Finland basically. إنه هي شركة صغيرة، شركة عائلية صغيرة، إنه مبنيها أبوه وأمه وهو. تشتغل بالسولار باور أو ألواح الطاقة الشمسية، وموجودة ومكتبهم بهلسنكي، ولكن أغلب شغلهم خارج هلسنكي. And our main business is the sale of these solar power plants and also the sale of the services of installing the solar power plants. إنه واللي يقدموه هو يبيعون هاي الألواح الطاقة الشمسية وشون تركيب ألواح الطاقة الشمسية هم بس بيع. And here's a little illustration of how the solar power works. So first there comes photons from the sun, and those are absorbed by the solar panels and converted into DC power. Then the DC power is fed into an inverter, which converts it into AC/DC, or AC power, and then that is fed into the home and the electric grid. إنه بالبداية إنه شرح شلون تشتغل ألواح الطاقة الشمسية اللي هم يخدموها إنه بصورة عامة إنه يربطون ألواح الطاقة الشمسية على السقف أو بالسقف مال البيت أو بالسطح، وتنزل الشمس عليها وبعدها تتحول إلى دي سي أو كهرباء دي سي، وبعدها تتحول إلى محول أو محول يحولها إلى اي سي دي سي اللي هي الكهرباء اللي نشتغل عليها، وبعدها تنتقل على البيت. And here's the system if you want to include a battery. So if there's a country with power shortages or so on, and you can't get the power from the grid, so during the day it powers the inverter, and the inverter charges the battery, and during the night the battery charges the electricity flows through the inverter to the electric panel and into the home. يعني وبالبلدان اللي ما بيها كهرباء وتنقطع عنها الكهرباء مثل بلداننا، فإنه خلال النهار يقدرون يضيفون أو مو خلال النهار ممكن يتم إضافة باتري لهاي المنظومة، بحيث خلال النهار لما تنزل الشمس إنه يشحن هذا الباتري، وبالليل ينطيك كهرباء من ماكو كهرباء وماكو شمس. فيعني يتم خزن الطاقة حتى يشتغل من ماكو كهرباء. نعم. هل كفاءة هاي المنظومة إنه عندها قابلية إنه من أثناء النهار تعطي كهرباء وتخزن الباتري؟ تشحن الباتري حتى بالليل استخدم بس الباتري؟ Is this the concept as well? Can give electricity and charge the battery at the same time? Yeah, it can power the battery and the home at the same time, like now. Yes. And like in Finland, it does. You can do the same thing at like both same time from the grid and the solar panels. It's like 50-50. إنه تقدر أنت كهرباء تشحن بس الوقت خلال النهار بالطبع. يعني المخطط ما نحسب تعطي كهرباء كل شيء.
So these are the ProPower services and what we offer our clients. So we install solar panels on all types of roofs and even on the ground if they need to be. And we first see what kind of roof it is, draw up all the maps, and then order all the equipment we need. And we do also have an electrician, because you're required to have an electrician to do the AC side of the electricity work, and that's by law. And then also we're doing maintenance services for pre-existing solar panel fields. And all of our installations have a 10-year warranty, but that does not include the warranty on the inverters and the solar panels themselves, but our installations have a 10-year warranty. And then during this year, we will also start doing electrical vehicle charging stations. And so you can also have this straight from the solar panels or just from the grid. انه هم شنو يقدمون بالبدايه انه هم ينسقون انواع الطاقه الشمسيه كل انواع المنازل والبنايات وحتى على القاع لو طلب الامور يعني اقصد انه عمل انواع محطات طاقه شمسيه يعني ضخمه مو انه مجرد بيت او شيء منطقه مجمع سكني الى اخره الى اخره. فبالبدايه انه لما يكون اكو عرض بالبدايه انه يجون يدرسون البنايه ويرسمون المخطط وشنو المعدات اللي ممكن تستخدم لها، وراها يوصلون المعدات اكو كهربائي يشدها، ووراها يرسمون المنظومه بالكامل وينطون خدمات همات انه صيانه وينطون جارنتي او ضمان لمده 10 سنوات على الشغل اللي هم يسووه فانت خلال 10 سنوات تقدر انه تاخذ مرتب الضمان بالوقت اللي انت تريده او لما يصير عطل او يصير خلل بالمنظومه الى اخره الى اخره. وهالسنه 2020 هم راح يسوون مو بس بنايات وبيوت ولكن راح يسوون محطات لشحن السيارات على الطاقه الشمسيه. يعني شايفين انه هاي المحطات مال شحن السيارات تمد كل شيء. And a little bit about the installation process. So, as I said before, we first check the roof type and what kind of materials are needed there. And then we measure the roof and see how many panels we can fit there. And then we start the mechanical installation, so that means all the support stuff for the panels to lay on, we put those. And our electrician, at the meantime, will start working on the inverters and drawing power from the main circuits. And yeah, every project is a bit different, and depending on the roof. And next, I'll show you some pictures of the. يعني انه هم مثل ما قلنا انه هسه دخل ديتيلز يسوي الشغل هو يعني يبني ويشتغل بدايه يدرسون السطح ورا ما يدرسون السطح يوصلون المعدات لما يوصلون المعدات انه يبنون شلون نقول يعني يبنون القواعد الاساسيه يعني لمحطات الطاقه الشمسيه وبنفس الوقت الكهربائي يشتغل على مد الوايرات الى اخره حتى توصل المحولات مال البيت حتى او البنايه حتى تشتغل على اساس. هاي مجرد صور انه من انواع الطاقه الشمسيه هم مستغلينها. So here we see a installation of a slanted roof, and all of these different roof types require different materials. So here you see the kind of rails that they use here. انه هذا كانت بنايه انه مالتها السطح مائل فانه طبعا كل سطح انه يتطلب انواع طاقه شمسيه انواع الطاقه الشمسيه تختلف فانه هذا السبب انه قاعد يشوفون اكو حدائد انه حتى تثبت فيها ما يخليها تتزحلق او يصير كل شيء. هذا هم شيء ثاني. There's also a similar roof to the first one, but again a bit different. انه مشابه ولكن يعني يختلف من هذا صار على السايدين. There's another way of doing it, so it's not actually touching the roof, but it's built above it. انه هذا ما تاخذ السقف نفسه حتى لا يصير حمل على السقف اكو بنايات حتى ما يصير سقف عليها فانه ما يبنون دواعم او شلون يقولون يعني يبنون اساسات حتى يسووها. Here's the most common type for these big projects. So it's a free-flowing thing on the roof, so it's not actually bolted in or anything. It's just held by these rocks,
over these rails, and the rails rest on rubber mats. انه هذا النوع من الشغل اللي هسه قاعد تشوفوه، هذا الشغل الشائع بالشغل اللي شلون نقول بالبروجكتات الضخمه والمشاريع الضخمه، فانه هذا ما ينبني على السطح نفسه، ولكن انه يثبت في استخدام القوالب الاسمنتيه، شلون نقول البلوكات، انه يبني اساسات مالته ويثبت بالبلوكات والصخور حتى ما يتر بالعجاج او بالهواء او الى اخره. Here we see them being installed on the wall, so even that's possible. انه وهمات انه هاي شلون بتشوفوها انه مبنيه على الجدار او على الحائط، مو شرط بالسقف. يعني هاي اللي تشوفوها انه هاي البنايه بانيها على الحائط نفسه كجزء من الديكور مال الحائط، فهي تاخذ طاقه شمسيه وتخزن، فانه مو شرط تكون بالسقف نفسه حتى لا يصير حمل يعني. And then these wires run from those boxes to the solar panels, so they're always connected into, let's say, 20 solar panels is 2 strings. And this work is still like anyone can do it, so you don't need to be an electrician for this yet. وانه هذا انه شلون مثل يشوفون التوصيلات انه شلون تصير وشلون الشغل حتى تاخذ كهرباء، هذا هم يختصون به. And here you can see the same wires coming from the other side of the wall, and this stuff is for the electrician, so we're not allowed to touch these because we don't have the proper qualifications. وانه هاي هذا شلون نقول الجهه الثانيه اللي تنطي طاقه اللي داخل البنايات نفسها، فانه هاي يحتاجون كهربائي حتى يسوي لهم شلون نقول الشغلات، هاي اللي يريد يسويها هنا في فنلندا لازم تكون عنده شهاده مختصه حتى يسوي هاي شلون نقول حتى يسوي هاي التصميم او التاسيس. ولكن And these white and blue boxes are the inverters, and they change the DC into AC. وهذني الازرق المحولة الزرقاء والمحولة البيضاء هي المحولات اللي تحول بين الاي سي والدي سي. And they are the most expensive part of these solar panel installations, so one of those white boxes is around 20,000 euros. انه هن المحولات هن الغاليات بكل انواع الطاقة الشمسية، انه هذني تقريبا 20,000، الابيض تقريبا الواحد مالته 20,000 يورو. Here is just another example of different kind of inverters. وانه هاي مجرد انواع ثانيه من محولات الطاقه اللي تحول من الاي سي للدي سي. So personnel, it changes a lot because in the winter we can't really do these big corporate projects. So we're doing more like private houses and so on. So, but during the summer we probably have around 10 to 15 people working. انه شركتهم تختلف عدد العمال من حسب البرامج وحسب المشاريع وحسب فصول السنه، يعني بالشتاء ما يقدرون يسوون هاي المشاريع الكبار ولكن تختصر على البيوت فقط، ولكن بالصيف لا، فيشغلون 10 إلى 15 شخص حتى يسوون هاي الامور. We also employ our own electricians because we need them for every project, and otherwise we would have to go outside of our house. So it's cheaper to have all electricians as working for your company. انه وهم عندهم كهربائيين مختصين يشتغلون هاي الشركه. And then we have one team in the North Finland and then one team in South Finland. So we work basically all around Finland at the moment. وعندهم فريق بجنوب فنلندا وعندهم فريق شمال فنلندا. And then our clients. So we work as a contractor for mainly big electricity companies, also construction companies that don't have the proper knowledge of the solar panels. And then we also work for municipalities, so the state do libraries, schools, so on. زبائنهم بالشركات الكهرباء او شركات الكهرباء الكبار هنا في فنلندا، شركات البناء اللي شلون نقول انه يشتغلون وياهم كمتعاقدين ثانويين، وايضا مالتهم الزبائن هم البلديات اللي هي مثلا بتسوي مكتبه يريدون منهم مكتبه تشتغل على طاقه شمسيه، يسوون مثلا متحف او شيء مشاريع. And then we also do some of our own projects, which means that we
buy and sell the solar panels and other equipment ourselves, but mainly we focus on selling our installation service. انه هم عندهم خدمه انه مجرد انه نقطه بيع للالواح الطاقه الشمسيه للشركات اللي يعني الواح الطاقه الشمسيه والمحولات للناس المهتمين انه يشترون ويبيعون. And here we can just see the types of plants we had during 2019. So we have supermarkets, farms, private homeowners, factories, schools, hospitals, and logistics centers. هذول الزبائن اللي جوهم سنه 2019 فانهم كانوا اسواق وسوبر ماركت، مزارع، شقق سكنيه، معامل، مدارس، مستشفيات، لوجيستيك سنترز اللي هي شلون نقول المخازن. And that was it. Thank you for your attention, and I'll be happy to answer any questions you might have. ويشكركم. هذا هو وانه اذا عندكم اي اسئله اي شيء ببالكم اي استفسار هو مستعد يجاوب عليهم مباشره. ساعة المحولة اللي قال عليها 25,000 يورو. شو سعرها؟ What is the عفوا ما قال سعرها، ايش قد ساعتها؟ what is the capacity for the inverter and the battery that is in your concept that cost 20,000 euros? Yes. What's the capacity for it? I can't remember that on the top of my head, but those are around 350 kilowatt systems, and there's like 2 big batteries, so it's about 75 megawatts. Or 75 megawatt. yeah, if I remember correctly now. 75 ميجا وات. انه السؤال انه كم ساعة المحاولة فهي 75 ميجا وات. ما اعرف كم ميجا وات كم كي كم كي ما اعرف. يحسن. Yeah. اكو هي هاي دائما منظومه الطاقه الشمسيه فيها مساوئ، يعني في البلاد اللي فيها ثلج وبرد والصقيع ما تشتغل عندهم. هو يكون عنده شركه بشمال فنلندا، شلون يقدر يعني انت تنتج طاقه شمسيه اذا النهار قصير عنده اصلا واكو صقيع واكو برد، يعني عنده مواد ممكن ينظف بيها، عنده آلية تنظيف ولا عارف يحط بيها. Why there is a question, there might be some disadvantage of this solar panels in some environments, like the cold and snow and all of these environments. So how do you keep them in shape in a way? Like, do you use any special equipment to keep them in shape, not to snow? And in northern Finland, for example, the day is short. So all of these things. So how does it work in these environments? Yeah, actually, many people think that Finland doesn't get the same amount of sunshine as for example, Germany. But actually, because of our long summers, we get the exact same amount as Central Europe. So the amount of sunlight is not different from Finland in any way. And then the cleaning of the panels, we always tell our clients to don't go on the roof and clean them. So once a year, you can maybe hose it down with water, but that's it. Nothing special. انه كل العالم يفكر باعتبار فنلندا انه عندها ايام شلون نقول اشعه الشمس قليله بالشتاء، فانه تتوقع انه ما توصل لها اشعه شمس كافيه تغطيها كل السنه. انه مثل المانيا او بلدان ثانيه، ولكن بالتالي انه بسبب اشعه الشمس او بسبب فصل الصيف الطويل اللي في فنلندا انه اشعه الشمس تكون 24 ساعه، فانه هي تاخذ الطاقه نفسها مساويه اذا قسموها على عدد السنين مثل المانيا مثلا. فانه المانيا مالتهم الصيف نهار قصير، هنا النهار طويل، فتتجمع الطاقه مال الشمس حتى يستخدموها وهكذا. اما على سالفه التنظيف فانه هم ما ينصحون زبائنهم انهم ما يصعدون على السطح وينظفوها وهيك شيء، لكن مره بالسنه يرشوها بالماء وهيك شيء حتى تتحسن الحاله. بالنسبه للصقيع يعني ما راح تاثر على. How about the snowing? Like so, Yeah. it's not like One of those panels can hold 500 kilograms of weight together, so the snow, you don't have to take it off, and even though there's snow, it still produces power. okay. So انه اللوح الواحد يتحمل 500 كيلوغرام. Is it 500 kilograms? Yeah.
500 كيلوغرام وزن، واذا تجمع عليه ثلج تبقى تنطي طاقه. كيف تتحمل الحرارة والبرودة؟ And how about the hot temperature in countries like with the high temperature, like Iraq, for example, Yeah. like Well, plus 50 Celsius. It does produce power, and because you have stronger sun than here, so it's sort of leveled up. But here, basically the cooler the panel is, the more electricity it produces. No, more cooler it is. Yeah, the colder the panel, the more electricity. So Finland has in maybe March, May, we have the highest electricity production because there's lots of sun, but it's cold. The panel is cold. And some hot countries on how to keep them, like how to. Then you have these automatic washing things. So either you wash them by hand or you have a robot that washes them with water to keep the dust away. اوكي. انه ذكر انه المناطق اللي فيها حراره شلون فانه تتحمل عالي الحراره، ولكن هاي الواح الطاقه الشمسيه كل ما يكون الجو ابرد كل ما تنطي طاقه اكثر. يعني مثلا هم عندهم فنلندا بشهر الثالث والرابع عندهم اعلى مستويات الطاقه ممكن تنتج. ليش؟ لانه اكو شمس والحراره مو كلش عاليه مثل ما هي بشهر السابع او السادس. ما اعرف اذا اصلا الحراره، ولكن انه يعني كل ما يكون الجو ابرد شويه نسبيا حتى لو اشعه شمس قليله تنتج طاقه اكثر. ولكن انه حتى يتجاوزون هاي العقبه ببلدان مثل بلداننا بها غبار وبها ودرجه حراره عاليه، اكو سيستم شلون الروبوت او هيك، فانه هو يرش عليهم مي وينظف يعني يروح ويجي. شلون نقول يعني سيستم اوتوماتيكي انه شلون السكه تنظف شلون ما سياره. احنا في بلادنا عندنا هواية أتربة. نعم. فأنا شفت تقرير أكو ريبورت اللي يروح على القمر وهيك شيء، بين أبسط الأتربة تأثر على الطاقة على الحركة مالته بسبب قلة الطاقة اللي ياخذها. مثلا بلادنا الشرق الأوسط فيها أتربة هواية. هذا شلون؟ العفو ما سمعت سؤال اصلا. انه السؤال انه في يعني انه قله الاتربه او مو قله كثره الاتربه ممكن تاثر على الواح الطاقه الشمسيه وخصوصا ببلدان الشرق الاوسط، مو صحيح؟ So how about the countries like in Middle East, for example, there is like a lot of dust. And there's some not documentaries, but in some reports there are like some issue talking on the efficiency of his bike robot to take all the dust away, because some report says the amount of the dust, even though it's small, but it may affect on the efficiency of Yeah, that. that's true. It's so if you have 20 panels in a string, so it's like all connected, and one of the panels has a shadow on it, that means all of the panels have the same shadow on them. انه مثلا اذا اكو 20 لوح، انه هاي احد المساوئ، يعني اذا اكو 20 لوح انه مرسوم فوق واحد وورا الثاني، وواحد بتراب مثل ال 20 راح ياثر كانما ال 20 كلها عليها تراب. حتى في الحالة شلون؟ يعني عندهم فتحة Is there any solution to tackle this issue? Well, there's just you can clean them with the robots or yourself, or then you can up the amount of the panels. Okay. So انه اما تزيد حجم شلون نقول تزيد عدد انواع الطاقه الشمسيه حتى تتجاوز هاي المشكله، لو انت تنظفها بنفسك لو اكو روبوت ينظفها. also building it higher helps with the dust. So like او tall انه buildings. تبنيها اعلى انه يساعد بالاتربه. يعني هاي الواحد قد عمرها؟ And how long the lifetime or the life duration of each panel? Well, they will still work after 20 years, but they usually start losing the amount of power they can give after, was it 12 to 15 years or something? But the technology is growing all the time, so. انه عمر اللوح تقريبا 20 سنه، ولكن الكفاءه مالته العاليه تبدا تقل ورا 12 15 سنه. وطبعا التكنولوجيا دائما اكو تقدم، فدائما اكو شغلات تطلع جديده، فانه ممكن الواحد يبدل بها.
We have one question, we have Paul. Paul first. So, solar and other off-grid electricity solutions are going to be growing in global markets such as Iraq anyway. So what I see here is the opportunity in education how to offer services for companies who want to etablate with their technologies to these new markets. Here I see strong synergies. That synergies would be with ProPower because they know how to build this kind of business. So I think more their business and service model and how this could be expanded in cooperation more than just technology, because technology is something it has started to grow already. انه طاولي انه حسب ما انه شافه من زيارته للعراق وحسب ما انه تعامله بالشركات انه اوريدي هذا السوق تذكرون بالمحاضره الاولى بالحكي انه اكو سوق نومي واكو سوق فانه منطقيا انه الواح الطاقه الشمسيه والطاقه البديله هي راح تكون شلون نقول الطاقه او مصدر من مصادر الطاقه المستقبليه الرئيسيه، يعني راح تروح طبعا ماكو اعتماد على الغاز وعلى النفط وعلى الى اخره فاوريدي يعني انه كل الاحوال راح توصل هاي التكنولوجيا من العراق مو هسه بعد 10 سنين وبالضبط بعد 10 سنين. بس هو خلي يعرف انه الوقاطع احنا من 2087 الاعمده الكهربائيه تقريبا في خلال على منطقه السيديه نعم كلها الواح كهربائيه وكلها اخذت سمعه سيئه الصيف لان كلها اشتغلت مده شهر طفت من راحوا يتابعون المساله لقوا البطاريه نسحج عليها سعرها خيالي المقاول من جهز الاناره يقول احنا نتوقع ان هالبطاريه مبلغها ضعف 4 اضعاف المشروع كله. لا فسمعتها سيئه الصيف في العراق يعني من 2006 الى حد هذا اليوم كل ما يسموها الناس تفوق. نعم وهي ما تستخدم في البيوت نهائيا ما ابو بيت يقدر يسويها. نعم يعني ابو بيت ما يتحمل شو سعر البطاريه مش غالي. نعم هذا اكبر عائق. هي موجوده قبل من 2006 ترى 2007. اوكي بس تترجم هاي فانه حتى لا انسى فانه الفكره اللي شلون يقول اكو فرصه للعمل او واحد ياخذ هاي مو فرصه ياخذ الالواح نفسها انما يبدي شغله تعليميه تثقيفيه يروج لهاي الانواع من الطاقه خصوصا في بلدان الشرق الاوسط لانه بلدان انه تجي تقريبا حاليا شويه متاخره بالتكنولوجيا عما توصل للبلدان الثانيه فانه هي هنا اوريدي موجوده والعالم تعرفها ولكن في بلدان الشرق الاوسط شويه العالم مو كلش متعرف عليها فحاليا مو تروح تاخذ المنتج نفسه وتروح تبيعه ما حد راح يشتري منك لانه مثل ما ذكر اخوي انه سيئه الصيد ولكن هي راح توصل بعد 15 سنه بعد 20 سنه بعد 25 فهنا الفرصه هاي فتره من 10 الى 15 سنه قبل ما ينزل السوق العراق فانه انت تفتح السوق بشغلات تعليميه تثقيفيه دعائيه هاي الشغله. So part of the discussion was in 2006 and 2007 in Iraq many subcontractor and contractor built this, the grid in the street that gives like lights and electricity. So many of them based on solar panels. And the problem was with the subcontractor. It was the inventor was so expensive that it's 4 times more expensive than the whole project itself. So many subcontractors and homeowners couldn't afford this type of the budget. So that's why it has a little bit bad reputation in Iraq.
at least inverter. So that's part of the challenge, or it's a challenge, because it had a bad reputation. It stopped after 1 month because the quality of that inventor wasn't so the same quality of the high price. Yeah. So they bought cheap price, so they can afford, and they stopped after 1 month. So that's why it was kind of a bad reputation. Yeah. Yes. آسف. لا سؤال عن الأجهزة من ناحية الجمعية، هل الأجهزة اللي تستخدموها يعني مستوى Okay. Are those solar panels are made in Finland, or is like imported from other countries? So whenever they are promoting it. There is at least one company making them in Finland, but most of our panels, it's up to the customer. So if they want cheap panels, they come from China. If they want expensive, good quality panels, they come from, let's say, Germany or Italy or somewhere. So. انه على الاقل اكو شركه فنلنديه تسويها وحده، ولكن تعتمد على الزبون اللي يريد. اكو بها صيني، واكو بها ايطالي، واكو بها الماني، واكو بها فنلندي، فانه تعتمد على الزبون نفسه. So now we have some learning. سؤال على الصيني اذا مثلا الزبون استخدم الصيني نبيع 10 سنوات جارنتي؟ If some people want to buy, for example, the solar panel from China, so how long is the life duration of one solar panel? Is it quite similar to the Like this one? panels that have been installed 20 years ago and they still produce electricity, but it's maybe at like half hour or less. Mhm. So it's just how long it produces a big amount, and that's like depends on the panels. And yeah. انه طول 20 سنه اكو سولار بانلز انه او الواح طاقه شمسيه هنا انه منصوبه وصار لها 20 سنه تشتغل طبيعي، ولكن الكفاءه بالتاكيد اقل مما انه كفاءه هذا. هذا شيء ما Sorry. We have to go forward. Let's keep next 5-minute break. Then Antti will continue with pricing. But Henrik promised to stay with us. So during this break and after this,